first woman cosmonaut. 6 years later, as her motorcade passed through the Kremlin gates, a man opened fire and her car took 9 bullets. She was untouched. Valentina Tereskova's biography reads a little like a fairy tale, a Soviet Cinderella. A girl from a poor family in a remote province, rocketed to such heights that only the stars were above her. The first woman cosmonaut's glass slipper was the Vostok 6 spacecraft, which she first tried on in June 1963. It immediately elevated her to the Soviet elite. Her official call sign was Seagull. The name was to stay with Valentina forever. Long after her triumph, it still followed her around the world. Even in childhood, Valentina had dreamed about adventure and travel, although her earlier ambitions were confined to the earth. There was a railway track not far from our house, and my biggest dream was to become a train driver. I wanted to drive those huge trains. I thought the train driver was the happiest person in the world. He could see all the big cities and travel all over the country. Her family was from a small country village where her mother, Yelena, was a milkmaid, and Vladimir, her father, worked as a tractor driver. As war broke out with Finland, he was conscripted into the army. The family heard of his death when Valentina was less than 3 years old. I belong to a generation of children of the war. We know what war grief is. Of course, we didn't realize it then, but we know what it's like for a mother to cry over a telegram saying her husband is dead. Our mother got 50 rubles for each of us. A loaf of bread cost 200 rubles after the war, so you see, she couldn't even afford bread with that allowance. But we never saw her cry. After the war, the family moved to Yaroslavl, where Valentina went to school until 7th grade. After that, she went to work, first in a tire factory, then a weaving mill. At the same time, she also attended the local trade school, and later she joined the local parachute club. There were notices everywhere you looked. They said, "Welcome to the Parachute Sport Club." I could see parachutists as I went to work along the riverbank. They jumped on the other side of the river, lots of them. I don't think anyone could be unmoved by the sight of people jumping. Valentina Tereskova's journey into space began with parachuting. I made my first jump on May 21st, 1959. Was I scared? Of course. Your first jump is very special. You realize that you're jumping off something solid. You have to overcome your fears. I opened the door and put my foot on the step. And then I pushed myself forward. In a sport like this, once you've made your first jump, you can never stop. Tereskova didn't always achieve particularly good grades for her jumps. She averaged just 4 or even 3 out of 5. I often used to find her at the far end of the field where she'd landed after a jump. She'd be crying. Me? I never cried. Why should I? The job of assembling and training the first group of Soviet cosmonauts was delegated to Air Force Vice Commander Nikolai Kamanin. The idea of sending women into space is also attributed to him. We need young, strong girls in good shape, so we can train them for the flight within 5 to 6 months. The main reason for such rapid training is to leave the Americans behind. These were the criteria for recruiting women. Age up to 30, height up to 170 centimeters, weight up to 70 kilograms, no less than 200 hours flying time or 50 parachute jumps. When selection began, Valentina already had a good score, 90 jumps.
She also had one other advantage. She was head of the local Communist Party Youth Committee. At that time, only the most ideologically minded of people could be considered for space. It was here at the Yaroslavl Parachute Club that an Air Force officer arrived to select candidates for the Soviet space program. We noticed that he watched us jumping, working together, and then he called us in separately for an interview. The Cold War was at its peak. Both the US and the USSR were always trying to prove that their political system was best. Everything concerning space was highly classified. When Valentina was chosen to be one of the cosmonaut candidates, not even her mother was allowed to know. I had to make up some story to tell my mother. It was easy with the mill, but with Mom, I invented this story. Mom, you know, I've been invited to become a reserve member of the USSR parachuting team in Moscow. A small team of women was brought together within the all-male cosmonaut department. Star City had yet to be built. There was just a regular military base with a high fence, 40 kilometers from Moscow. She was very mature when she joined the unit. She knew exactly what she wanted from life. Tereshkova did everything she could to avoid being discharged from the space program. The women's team was officially formed on the 12th of March 1962. Out of 5,000 candidates, just 5 were shortlisted. An engineer, Irina Solovyova. Mathematician, Valentina Ponomaryova. Weaver, Valentina Tereskova. Teacher, Zhana Yokina. And typist, Tatyana Kuznetsova. All of them had to undergo extensive preparation, including physical training, which was exactly the same as for the men. Doctors watched every training session very closely. They couldn't agree amongst themselves as to whether a woman's body could withstand the intense forces of blast-off, the weightlessness, or the stress of returning from orbit. One of the most demanding tests was the centrifuge. With its extreme G-forces, not all of them would pass. After the test, you get red spots on your skin, and they're caused by bleeding under the skin when small vessels burst. By this time, Yuri Gagarin had already been in space, along with German Titov, Pavel Popovich, and Andrian Nikolaev. These were 4 nationally recognized heroes. Gagarin was always smiling and easygoing, and often seen visiting the women's team. They once asked him about his most frightening experience during his flight. He said that the worst thing was when he was walking along a red carpet in Vnukovo with his lace undone. He was afraid that he was going to trip and fall over it in front of everyone. The newsreel caught this very moment as Gagarin, with his shoelaces undone, walked towards the Soviet leaders to report on the first successful spaceflight. The one person with absolute authority over the cosmonauts was Sergei Korolev, the chief engineer. It was thanks to him that the Soviet Union became the pioneers of space. Probably only Sergei Korolev could have criticized and loved us so much at the same time. We were both afraid of him and we adored him. We simply loved him. You can't choose your parents, and we were so unbelievably lucky to have been mentored by Korolev. Korolev's contemporaries say that he didn't support the idea of women in space at first. Initially, he thought that only male Air Force pilots should become cosmonauts. But later, he agreed to send a woman. And it was him who supported Valentina Tereskova's candidacy. Although the final decision would be made not by Chief Engineer Korolev, but by the Soviet leader, Nikita Khrushchev. Thanks to Nikita Khrushchev's intervention, and with the tacit approval of Sergei Korolev, despite an unfavorable medical commission report, Valentina Tereskova was appointed the #1 cosmonaut among the women. Valentina's social origins played a major part in the decision. On the whole, she wasn't the best choice.
I thought they'd choose Ponomarova. Do you know why? She was a pilot. She graduated from Moscow State University, and she'd passed courses in higher mathematics. I thought it would be Ponomarova, but it turned out to be Tereskova. From the highest orbit, she represented her country as head of the Soviet Women's Committee and traveled the world as leader of the Friendship Society. There was, though, one moment that could have brought it all to an end. The frosty morning of January the 22nd, 1969. This was to be a happy day. A government delegation, including Tereskova, was to welcome cosmonauts returning home from a routine flight. They immediately headed for the Kremlin. I was sitting in the middle of the car. Valentina and Andrian Nikolaev were behind me. I saw an officer in a blue uniform step out of the crowd, and he started shooting at the car. Valentina was behind me, and Andrian covered her body with his own. That's the truth. I was sitting on the side he shot at. They found 9 bullets under my seat. I probably survived because I had a sick mother that needed my help, and also a small daughter. God probably knew that and let me live. This was to have been an attack on the USSR's leader, Leonid Brezhnev. Viktor Ilyin, a Soviet army officer, approached the motorcade wearing a police uniform. His intention was to kill Brezhnev. But he fired at the wrong car, the one carrying the cosmonauts. He was immediately arrested and later declared insane. Arguments over who was best prepared to be the first woman in space continued up until mid-May 1963. Sergei Korolev led the group supporting Tereskova and was later joined by Yuri Gagarin. On May the 21st, 1963, the training center welcomed the State Committee. There we were, sitting at a long table that was covered with red fabric in one of the rooms at the training center. We had already been given the rank of junior lieutenant, so we were sitting there by the wall in our new uniforms, shivering with anticipation. Chief Engineer Sergei Korolev could see that everyone had already guessed the final decision, and he addressed Ponomaryova. He asked, "Comrade Ponomaryova, would you be offended?" I said, "Yes, I would. I'd be very upset." And he said, "That's right, I would be too." But he said, "You'll all go into space." Sadly, that did not come true. Of the first women's team, only Tereskova made it into space. All the others spent several years in training until finally they heard the verdict in 1969. They expressed gratitude for our willingness to serve our country, but said our services were no longer required. So we were disbanded. Andrian Nikolaev and Pavel Popovich had made the first joint space flights into orbit in Vostok 3 and Vostok 4. Now there was a new goal. For the first time in history, a woman would fly into space. The mission would begin with Bykovsky aboard Vostok 5, and then Tereskova would blast off with Vostok 6. On June the 14th, 1963, at 5 p.m. local time, Valery Bykovsky flew into space. The 15th of June, 24 hours before Tereskova's planned flight. Doctors assure us that Tereskova has a good appetite and has even gained some weight. But I still think that she has thinned down a lot. She looks pale and seems a little agitated. The 16th of June, 1963. These pictures went all around the world.
Tereskova's spacecraft launched with nothing untoward. So when the ship took off and I heard the command start, I shouted, "Hey Sky, take off your hat. I'm on my way." Tereskova's relatives only heard of her flight from the radio. I had finished my first year at the trade college, and there were 6 or 7 girls in the room where I was living in the dormitory. On the radio, they said that Valentina Tereskova had flown into space. I was shocked. That was my cousin. I say, "Girls, it's my cousin," and they didn't believe me at first. It was hard to convince them. That very day, Tereskova spoke to Soviet leader Nikita Khrushchev. All systems are working perfectly. I feel excellent. I can hear you very well. Your call signal is Seagull. But let me call you simply Valentina. Valentina, I'm very happy and proud that our girl, a girl from the Soviet Union, is the first woman to fly to space and to operate such cutting-edge equipment. But not everything was quite so perfect with that cutting-edge equipment. I spoke several times with Tereskova. I heard she was tired, but she wouldn't admit it. Twice, she tried to orient the spacecraft, and she honestly said she'd failed to do that. Korolev was nervous. Even though it was only a test procedure, Tereskova couldn't do it. She couldn't operate the spacecraft manually. Today, the former cosmonaut claims it was because of an engineering fault. You see, there was an error in the program. When it was supposed to land, instead of descending from orbit, the ship was programmed to ascend. I entered the data sent from Earth into the program and was able to land safely. The doctors had a different opinion. Because the Seagull didn't feel well under weightless conditions, she wasn't accurately executing her commands from Earth. The first 24 hours were really bad for her. She felt nauseous, but nobody flies up there feels great. At that time, the first Soviet woman in space could not afford mistakes, nor to reveal any weakness. She was to be a legend even before leaving the ground. It was much later that there would be speculation about the problems with that flight and the fact that she fell asleep at an inappropriate time. There was also talk of 2 broken pencils that had allegedly prevented Tereskova from keeping proper records in the ship's logbook. There was only one pencil. No, it didn't break. No. You know, sometimes they ask me to deny these stories, but I don't think there's any need to. An honest person would never believe them. You must understand that those were the first space flights. We had to prove that a human could function even aboard a spacecraft in those conditions. There are certain professional issues that shouldn't be discussed in public. These things often happen at work and during every space flight, even today. The first female cosmonaut landing was far from smooth. It was very clearly stated that she must not raise her head. You're strapped in the capsule and you must lie still. Well, a woman's curiosity got the better of her. When the hatch opened, she looked out, and at that moment, she was ejected, and her helmet hit the bridge of her nose. So we bailed out, and our ships had their own parachutes. They were supposed to open at a height of 4 kilometers, while ours were at 7 kilometers. When I looked down, what did I see? My God, there was a lake. I thought there's no way I'm going to fall there. But what could I do?
The wind was extreme, up to 17 meters a second. Well, I even had to stand on my head and unfasten the parachute locking clips. The moment she landed, she was immediately surrounded by locals. People brought her some foods, like boiled potatoes and milk. She ate that and handed out her own food as souvenirs to them. She shouldn't have done that, because we had to keep metabolic records of the flight. How much she'd consumed, her excretions, what quantities, and so on. But she gave everything away, so we couldn't analyze it. Her spur-of-the-moment behavior was a minor detail. Above all, she had returned, alive. A woman blasted into space for the first time in '63. Russia sent Valentina Tereskova on a 48-orbit ride. I had been alone in space for quite some time, so it was especially rewarding to be joined in orbit by such a charming comrade as Valentina Tereskova. I hope your wife didn't hear that. I'm so happy to have been granted the honor of being the first woman in the world to go into space. The bourgeoisie always emphasize that women are the weaker sex. Now, here you can see a typical Soviet woman, who in the eyes of the bourgeoisie is weak. Look at what she has shown to America's cosmonauts. She showed them who's who. There on the podium in Red Square, Tereshkova stood shoulder to shoulder with Andrei Nikolaev. It's said that Gagarin hinted to Khrushchev that perhaps there should also be a first space couple. The wedding was organized under Khrushchev's personal supervision. The couple had a baby girl, who Tereshkova named Yelena, after her mother. These are rare pictures of the first woman in space, bringing her daughter to a video connection with Andrei Nikolaev, who was once again in orbit. Daddy, we went to the bee garden, and Uncle Yosha, he got stung by a bee. After 19 years of marriage, Tereshkova and Nikolaev eventually divorced. Valentina doesn't like to speak either of her first marriage or her second to the Soviet Defense Ministry's chief surgeon. The first woman cosmonaut now has two grandsons, Alexei and Andrei. The eldest finished school this year and wants to be an economist. At first, my eldest son wanted to be a pilot, but in time, he ended up changing his mind. The youngest claims he wants to be a cosmonaut. We'll see. He's like that. If he says he'll do something, maybe he will and maybe he won't. My grandmother and my grandfather were cosmonauts. They did the trampoline. I wanted to try it too. Jumping on the trampoline is my favorite hobby now. Just like 50 years ago, Valentina Tereshkova has no time to spare in her regular working day. She's a member of the State Duma. She went into space just once, but she will always be the first woman in space. A fact confirmed by every encyclopedia and internet search engine. Tereshkova still dreams today. Now she's ready to join an expedition to Mars, her favorite planet, even though it would be a one-way trip. This is my profession. It has been since the end of 1961, when I was invited to Moscow to go to the selection commission and training. And from 1962 until today, I've been closely involved with this profession and this training center.
This has been my life, and I can't imagine living any other. Это моя жизнь. Я другой не представляю. দেখছো এটা না? হ্যাঁ স্যার, ভালো লাগছে? হ্যাঁ অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা লেসন আছে, হ্যাঁ, এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা লেসন আছে। মানে মহিলারাও কিন্তু পারে, ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে পারে, যে সাহস করলে হয়ে যায়। When a child laughs, 1,000 angels appear. When a child dares to dream to reach the stars and traverse the galaxies, a Kalpana is born. Karnal, a small town in India. A little girl roamed the woods and roads on her bicycle to the flying club out there. She dreamt of the skies, of the stars, of the vast silence beyond. She had a passion to explore new worlds. Her parents called her Kalpana, not knowing that she would image their cherished dreams and become a citizen of the galaxies. और वो कल्पना एक कल्पना थी, imagination थी. Kalpana dreamt of breaking barriers to prove that there were worlds beyond worlds for human beings to endeavor in their quest. This slender, petite girl set herself goals and achieved them with single-minded determination. Her diamond core sparkled from her eyes and her beaming smile. I was not born for one corner. The whole universe is my native land. कि हम पापा को कहा करते थे कि हमें ये जो जहाज़ हैं ये उड़ते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं. तो मैं उस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे थे, उसके भाई को और उसको दोनों को करनाल फ्लाइंग क्लब में वहाँ ले गया एक दिन, और वहाँ जाके उनको वो जहाज़ तो दिखाए ही दिखाए. और उस वक्त मुझे एक फैसिलिटी मिल गई, उनके जो वो ग्लाइडर है उस पर उनको मैंने सैर भी करवाई थी उस दिन. I think it's, for me, it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know
if my folks were going to let me go to the engineering college. Her first step in education thus began. She's mentioning in 97 about mentioning me, paying her regards and sending all or whatever. I mean, she could talk about the institution. I owe my all gratitude and all my this thing, what I am today to the institution. The next step was pre-engineering at Kalpana. Today she is second to none in the global space research. Ironically, her roll number in the pre-engineering class in this college was 1. These labs became the initial launching pad to propel her on her dreams of conquering space. Kalpana Chawla was slightly different from other girls. She was bold enough to face anything. As far as her subject mastery was concerned, she was very curious to ask more about mechanism in chemistry and then to know the geometrical aspect of the various molecules and how geometry is decided. She was the first woman to graduate from here with a bachelor's degree in aeronautical engineering in 1982. Kalpana Chawla has been an alumni of this college. She passed out in 1982. She has done PEC proud by becoming a citizen, a global citizen. Not only that, in the words of President of India, she has become a citizen of the Milky Way. These aeronautical labs have a tradition of determination inscribed there by the perseverance of students. I was 4 years senior to Dr. Kalpana Chawla. About her, I remember one interesting incident. It is that there used to be ragging at that time also. When she was caught by her seniors for being ragged, so instead of being ragged, she ragged her seniors. She began a college society that had brainstorming sessions to explore new avenues of science. But Punjab Engineering College in Chandigarh was not to be the end of the road for Kalpana. तो उस वक्त मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि भैया ये आपकी बेटी जो ये हमारी बेटी है इतना पढ़ चुकी है और बाकी पढ़ाई उसकी यहाँ नहीं है, बाकी पढ़ने के लिए इसको अमेरिका भेज दो। तो तैयार थी जाने के लिए, चूँकि इसको एडमिशन मिल चुकी थी, 2 यूनिवर्सिटी से मिली हुई थी एडमिशन। क्योंकि मैं 2 महीने के बाद आया था तो ये बड़ी थकी गई थी मेरी इंतज़ार कर करके, लेकिन मुंह से नहीं बोली थी। तो कल्पना जब मुझे मिली तो बड़ा रो के मिली थी, तो कहती पापा आपने मेरा कैरियर ख़राब कर दिया। तो मैंने उसको कहा नहीं बेटे तू बिल्कुल जा सकती है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। Armed with a degree in aeronautical engineering, a head full of dreams, and the determination not to let anything or anyone come in the way of realizing them, she started her journey to Texas in 1982. Kalpana moved to the U.S. in September 1982, and she moved to an apartment 3 doors down from where I was living. She was accompanied by her brother at the time, and I actually met them within the first hour of her arrival. And we discovered we had many common interests, flying and diving and that kind of thing. And we spent a lot of time together, and that resulted us in getting married in December of '83. Actually, it wasn't a surprise because I didn't know what the context was. I just received a message saying I'm in. And when we reported to Johnson Space Center in February '95, it wasn't as an astronaut, as an astronaut candidate. In December 1994, JP received a message from Kalpana. I'm in. She had been selected to be an astronaut. And thus began her special training on the 6th of March at the Johnson Space Center in Houston. It exposed her to a whole new world. Well, her passion was really for discovery, for finding out new things and having a good time doing it, and doing something that was slightly out of the ordinary. She was motivated and inspired a lot by explorers. From surviving in choppy waters to learning to identify edible and poisonous plants. From lighting a campfire to making fishing nets from parachute cords. She was trained in the mock-ups and had to tackle glitches deliberately created
by mission controllers. The special 2-year training at the Johnson Space Center, Houston, prepared her for space, land, and sea survival, as well as for the intricate operations of the space shuttle. During my life, I would say I've been inspired by explorers. When I read about these people, I think the one thing that just stands out is their perseverance. Kalpana, a NASA Ames research student, was first chosen by NASA. She was among the 6 civilian finalists who were selected from a pool of 3,000 aspiring applicants. She enrolled PhD in aerospace engineering, and her thesis subject was computational fluid dynamics, which is the mathematical representation and calculation of airflow around various objects. Kalpana Chawla, with her carefree attire and attitude, received her PhD in aerospace engineering at the University of Colorado, Boulder in 1988. Kalpana loved the adrenaline rush while learning to maneuver in a zero-gravity environment in simulators. She had earned her silver pin at NASA. She was selected for the Space Shuttle Columbia STS-87 mission in 1997. She was part of a 16-day mission with 6 crew members doing various scientific experiments and studies. The Space Shuttle was the oldest of NASA's fleet of spacecraft. Its construction began in 1975, and so the fairy tale turned into a reality. Kalpana soared beyond her dreams. Columbia was to go on its 27th mission at 1:46 p.m. CST 1997. STS-87 Columbia, 19th November to 5th December 1997, was the 4th US microgravity payload flight and focused on experiments designed to study how the weightless environment of space affects various physical processes and on observations of the sun's outer atmospheric layers. 2 members of the crew performed an EVA, spacewalk. The 16-day flight was a dedicated science and research mission, working 24 hours a day in 2 alternating shifts. The crew successfully conducted approximately 80 experiments. The homecoming of the shuttle was safe and sound. It was a mission well accomplished, but for Kalpana, it was not the end of the mission, but the beginning. When STS-87 landed safely, she exclaimed, "I'm ready to go again." But she added with characteristic humility, "It was a lot of fun for me achieving those things, but it's really no big deal because anyone can do it." There were smiles all over and a collective sigh of relief from those who sat in the control room when the shuttle got back safely. India proudly joined the rest of the world in celebrating the feats of her first space woman. She was an achiever, but she wanted to share her experiences with others. A girl who has gone so far. She gave as a Guru Dakshina after her first Odyssey that 2 students of my school should come and see NASA's institute, how we people are working and what for this institute is. To Kalpana, NASA was the most vibrating nerve center for space research in the whole world. The research and development are at their best. She was an achiever, but she wanted to share her experiences with others.
2 girls from her school at Karnal are invitees to NASA, courtesy Kalpana. And I went to NASA in 2002. First of all, when I met Kalpana Didi, she came there and I was just searching for her, and she came out of her car and she said, "I'm Kalpana Chawla." So I was very impressed by her because I was just her kind of girl. So I had a dream that I will also go like her. So it was a really amazing experience to meet her. उसका मैच ही नहीं था. जहाँ उसकी मैं बातें सुनता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ, तो उसका कोई मैच नहीं है. पूरी दुनिया क्या, पूरी ग्लोब में नहीं है. मुझे अब पता चला है कि उसके स्कूल से हर साल 2 बच्चे जाते रहे हैं उसके पास, और वो मंगवाती थी. Space is the future, but she had made a place for a whole generation to see it in the present. Kalpana Didi, she called me at dinner. I was really amazed and very surprised over there. I got a shock over there that she has called me. And she told to me, "Sanpi, whatever dream you have, you must have to follow that. Look straight toward your dream." The 16th of January 2003, the D-Day. Her second mission was STS-107. It would again be a 16-day mission. It is here that she secured a place in history as the first woman of Indian descent to slip the bounds of gravity and reach the final frontier. Our mission is very exciting. We are basically doing everything that everybody wants to do on a mission. We have a deploy and a retrieve of a Spartan satellite, which is a solar observatory. We have a spacewalk, and we have lots of science experiments. The 7 crew members were Rick D. Husband, Commander, William C. McCool, Pilot, Michael P. Anderson, Payload Commander, David M. Brown, Mission Specialist, Laurel B. Clark, Mission Specialist, Elon Raymond, Payload Specialist, and of course, Kalpana Chawla, Mission Specialist. The team believed and lived up to the concept. Together, each aim is met. I will be doing the deploy and retrieve of the Spartan satellite, basically taking it out of the payload bay, putting it into space. We'll let it be there for about 2 days, and then we'll rendezvous back with Spartan, and then pick it back and put it back in the bay. She sent messages to all her teachers, friends, and loved ones before her sojourn into space. When she was to go for the second time on mission STS-107, she sent an email that she will like to carry an item for the students and the college in space with her, which will become a message to the students. The second letter which we received recently for a second odyssey, she specially said it, I would like to have some sort of an insignia to carry into the space if it is sent by Miss Nirmala Nagundripad. Kalpana was the mission specialist. The mission was to carry out tests for the release of the free-flying satellite to study the outer layers of the sun and the effect of microgravity on a variety of materials. The science experiments, I'm sort of in charge of them. We have a lot of experiments which are sitting in the payload bay. Some of them are autonomous, they are controlled by ground, and some of them are inside the mid-deck, and I will be doing hands-on interactive experiments there. The 28th mission of the space shuttle Columbia was about to begin. Thursday, the 16th of January 2003, the launch countdown proceeded as scheduled. 9:18 a.m. EST, a go was given to close the hatch.
10:10 a.m. EST, the countdown clock exited the planned hold at the T-minus 20-minute mark. 10:31 a.m. EST, the countdown clock came out to the planned hold at T-minus 9-minute mark. The final adieu was deeply felt. What I remember, we were at the beach house at Kennedy Space Center. The beach house is basically a house right on the beach that's been converted for parties and for conferences and that kind of thing. It's a place for the crews to get away and relax prior to launch. And we had the crew toast then with some very good Israeli wine provided by Ilan Ramon. And Rick made quite a very good speech regarding the flight and the crew. And then I can't remember exactly what Kalpana said, but I remember after we left the building, it was dark, and then she was walking to the car to be taken to the crew quarters, and then I went behind her and hugged her and kissed her and told her I loved her, and then that was it. It was now time to leave the planet Earth from Kennedy Space Center, Florida. The final command was given by the mission director from the launch window. At 10:35 a.m. EST, a go was given for the APU start. STS-107 was a multidisciplined microgravity and earth science research mission with a multitude of scientific investigations conducted continuously during the planned 16 days in orbit. The Space Shuttle Columbia had payload bays filled with a special pressurized laboratory. It was not just a flight out into space, it was designed for scientific studies. The 16-day mission was to focus primarily on scientific experiments in microgravity. The crew of 7 worked for 24 hours to complete an extensive program of tests. Kalpana was the mission specialist. The mission was to carry out tests on a new technology which could enable the permanent recycling of water there. It is very gratifying and humbling, and it really is incredible to see that there are all these countries that are participating in this research, and basically they have one goal, which is to better understand these processes and then be able to use the benefits that come out of them. These processes may be in different areas, be it earth sciences. जिसने अंतरिक्ष में जाने का अपना सपना साकार किया था, और वह एक नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में गई थी।
करनाल शहर में हुआ था। अपने बचपन में ही उन्हें एयरप्लेन और रॉकेट की ड्राइंग करना और रात को आसमान में तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। वह घर में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और दोस्तों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि घर में सभी लोग कल्पना चावला को प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से प्राप्त की और उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद और ज़्यादा पढ़ने के लिए वह 1982 में अमेरिका चली गई। वहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट वेलिंगटन में 1984 में एयर स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कल्पना चावला ने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कल्पना चावला की अंतरिक्ष में जानने और अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत हुई, जब उसने 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू किया। इसके बाद उसे अप्रैल 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी दे दी गई और इसके बाद कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई किया। मार्च 1995 में कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया और वहां कल्पना चावला ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। उनके इस लगन और मेहनत को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को स्पेस मिशन के टॉप 15 टीम में शामिल किया गया। पर स्पेस मिशन के लिए इन 15 लोगों में से केवल 6 लोगों को ही चुना जाना था, जिसमें कल्पना चावला को भी चुना गया। यह मिशन 2 मई 1997 में शुरू हुआ, जो 15 दिन 12 घंटे तक चला। इस मिशन के लिए स्पेस शटल कोलंबिया को चुना गया था। इस मिशन में कल्पना चावला ने रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम किया था और यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। और इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए कल्पना चावला को दूसरे मिशन में भी शामिल किया गया। यह मिशन भी स्पेस शटल कोलंबिया में ही होना था। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 को तय किया गया, पर स्पेस शटल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन को डिले कर दिया गया। यह मिशन 1-2 बार नहीं पर 18 बार डिले हुआ, परंतु इतनी खराबी के बावजूद भी इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 16 जनवरी 2003 को तय की गई। यह मिशन पूरे 16 दिन तक चला, पर जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था तब इसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बहुत सारे टुकड़े टेक्सास शहर में गिरने लगे। कल्पना चावला के साथ बाकी और 6 एस्ट्रोनॉट्स की इस मिशन में बहुत दर्दनाक मौत हुई। यह घटना तो बहुत लोग जानते हैं, पर क्या कारण था कि यह स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टुकड़ों में बंट गया? आइए जानते हैं। पहले तो यह जानते हैं कि स्पेस शटल अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। स्पेस शटल को अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भेजने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है और हर एक मशीन के जैसे रॉकेट में भी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, पर यह फ्यूल 2 प्रकार का होता है, प्रीमिक्स हार्ड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों गैसें बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह सकती हैं। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -173 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ऊष्मारोधी बनाया जाता है। इसके लिए इंसुलिन फोम का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंसुलिन फोम अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रयोग किया जाता है। रॉकेट और स्पेस शटल कितनी ही मजबूत क्यों न हो, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है टेम्परेचर यानी तापमान। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तापमान होता है। जैसे निचले हिस्से पर 2300 डिग्री तक तापमान चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक टाइल्स का प्रयोग किया जाता है जो 2300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। पर स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से पर व्हाइट टाइल का प्रयोग होता है जो 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती हैं। पर इन सबसे ज्यादा तापमान स्पेस शटल के विंग यानी पंख पर बढ़ता है, इसलिए इससे बचने के लिए रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल का प्रयोग किया जाता है जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं। पर स्पेस शटल कोलंबिया 16 जनवरी 2003 से पहले कुल 27 उड़ान भर चुका था। इसके दौरान इसने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड अंतरिक्ष में बिताए थे। शायद इतना ज्यादा खराब होने के पीछे यही कारण था। पर जब 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, लॉन्च होने के 81.7 सेकंड बाद सूटकेस के साइज का इंसुलिन फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया और कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पर जाकर टकराया। जब यह टुकड़ा टकराया तब रॉकेट की स्पीड लगभग 740 मीटर प्रति सेकंड थी। इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण इस टुकड़े ने ही लगभग 6 से 10 इंच डायमीटर का एक होल कर दिया,
यह मिशन लगभग 16 दिन तक चला। उन्हें 1 फरवरी 2003 को अमेरिकी समय यानी GMT-4 के अनुसार 9:16 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करना था। जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की ऑर्बिट में एंट्री कर रहा था, तभी लेफ्ट विंग पर जो कार्बन पैनल के कारण जो होल हुआ था, उसमें से वायुमंडलीय गैसें स्पेस शटल के अंदर चली गई और स्पेस शटल के अंदर सभी एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और स्पेस शटल के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। वहीं वायुमंडलीय गैसों के दबाव के कारण केवल 10 सेकंड के अंदर सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो चुके थे। पर यदि वह इन 10 सेकंड का प्रयोग कर भी लेते, तब भी 10 सेकंड का समय स्पेस सूट पहनने के लिए काफी नहीं था। बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई। इसी कारण उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। 8:54 से 9 बजे तक कोलंबिया पूरी तरह खत्म हो चुका था और सभी यात्रियों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। गिरते वक्त कोलंबिया स्पेस शटल का तापमान इतना बढ़ गया था कि यात्रियों के शरीर की हड्डियां तक नहीं मिली। इस घटना के बाद नासा के स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया और ISS के कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया गया और ISS के रीसप्लाई के लिए नासा को रशियन नासा यानी रोसकोसमोस के ऊपर 29 महीनों के लिए निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद नासा ने अपने स्पेस शटल में बहुत ज़्यादा बदलाव किए और ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन सिस्टम भी तैयार किया। इस सिस्टम से यह पता चल जाता था कि लॉन्चिंग के वक्त स्पेस शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा है और नासा एक रेस्क्यू टीम भी रखने लगा जिससे एस्ट्रोनॉट्स को हर हाल में रेस्क्यू किया जा सके। पर यदि नासा ने यही सिस्टम पहले बना लिया होता तो इन 7 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान न गंवानी पड़ती। पर कल्पना चावला का नाम अंतरिक्ष के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। इसके साथ ही कल्पना चावला के सम्मान के रूप में बहुत से कार्य किए गए। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उपग्रहों के मौसम श्रृंखला मैटसैट कल्पना के नाम से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला उपग्रह मैटसैट 1 भारत द्वारा 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 के रूप में शुरू किया जाएगा। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में 2004 में युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए स्थापित किया गया। नासा ने कल्पना चावला के नाम से एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने तारामंडल बनाया जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया और बहुत से कार्य कल्पना चावला के नाम पर शुरू किए गए। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई और इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो ওকে দেখছো না? হ্যাঁ স্যার দেখছি। হ্যাঁ, এই যে আজকে আমরা যে লেসনটা পড়বো এটা এটা কিন্তু আসলে ভিডিওগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে বুঝতে পারো যে আচ্ছা যে এই যে 2 ওমেন, দুটা মহিলা, না কোনটা দেখাচ্ছি, এটা না, এটা এই যে 2 ওমেন, দুটা মহিলা ভিডিও দেখলে না? হ্যাঁ, এই যে দুজনের কথাই বলা হয়েছে। এরা হলো দুজন মানুষ, একজন জীবিত আছে। প্রথমটার নাম কি? ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয়টা হলো তোমার ওই যে আর কি কল্পনা চাওলা, ভারতীয়। আমরা দেখি এখানে কি আছে। এই যে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার ছবি না, ইয়াং বয়সের, এই যে যখন ওই যে সিয়াতে ছিল। আর এটা হলো কল্পনা চাওলা, ভারতীয়। আচ্ছা, এখানে আমরা লেসনটাতে কি পড়বো? দিস লেসন ক্যারিজ words for 2 brave women who step to the outer space. They are Central Russia's Valentina Tereskova and Indian-born woman Kalpana Chawla. The first one is the first woman to go into the outer space in 1963. The latter is the first Indian-born woman to experience life in the outer space. প্রথম তথ্য পেলাম যে 1963 তে গিয়েছে কে? ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা। আর the women were determined and hard working to reach their respective goals. Despite a working class lady,
Tereskova was selected for the project among more than 400 applicants. মানে অনেক লোকের মধ্যে থেকে তাকে মানে 400 অ্যাপ্লিক্যান্টস এর মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করা হয়েছে। She spent more than 3 days in space and orbited the Earth 48 times. পৃথিবীতে প্রদক্ষিণ করেছে 48 বার এবং ওখানে থেকেছে স্পেসে থেকেছে 3 দিন। বিশাল ব্যাপার। The photographs of the horizon she took have been of great importance in identifying aerosols layers within the atmosphere. যে ফটোগ্রাফগুলো সে নিয়েছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। On the other hand, Kalpana Chawla started working for NASA to be an astronaut. Astronaut মানে হলো নভোচারী, নভোভ্রমণচারী। NASA হলো আমেরিকার একটা সংস্থা যারা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে। She made her first voyage in 1997 and second in 2003. এই মহিলা প্রথম কল্পনা চাওলা প্রথমে কি করেছে? নাসার জন্য কাজ শুরু করেছে একজন ভ্রমণচারী হিসেবে, নভোভ্রমণচারী হিসেবে। She made her first voyage কবে? 1997 সালে প্রথম জার্নি করলো, যে তুমি দেখলা ভিডিওতে, এবং সেকেন্ডটা করলো 2003-এ। প্রথমটা সফল হয়েছিল, 2003-এরটাতে unfortunately she died along with her fellow crews by an accident in her second voyage. Both of these great women have contributed a lot to the advancement of space travel and imprinted their names among the history makers. মানে দুজনেই ইমপ্রিন্ট করে গেছেন, একদম অঙ্কন করে গেছেন, চিরস্থায়ী করে গেছেন নিজেদের নাম। তাহলে প্রথমে আমরা এখানে তথ্য পাইলাম কি? ভ্যালেন্টিনা টেরেসকোভা 1963-তে গিয়েছে, আর হলো কল্পনা চাওলা 1997 সালে একবার গিয়েছে এবং দ্বিতীয়বারও সে গিয়েছে 2003-এ, কিন্তু তখন সে আর বাঁচতে পারেনি। ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেখছো না? কল্পনা চাওলা কিভাবে প্রথমবার গেছে, তারপর দ্বিতীয়বার গিয়ে ওই যে তোমার ওই যে একটা হোল সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই না? হোল সৃষ্টি হওয়াতে কিন্তু সে আর টিকতে পারলো না। তারপরে ওই আর ওই যে ভ্যালেন্টিনা টেরেসকোভা একবারই গেছে, আর যদিও ভ্যালেন্টিনা টেরেসকোভার কিন্তু অনেক ভুল ছিল, দেখছো না ভিডিওতে? আর অনেকগুলো ফ্ল ছিল, অনেকগুলো। সে যখন ডাটা কালেকশন করার দরকার তখন সে ঘুমিয়েছিল, দেখছো না ইয়াতে, স্পেসে। তারপরে যখন সে নামছে পৃথিবীতে, নামার পর তাকে বলা হয়েছিল যে তুমি যখন স্পেস থেকে নামলা, মানে ভূমিতে ল্যান্ড করলে, তখন তুমি কিছু খাবে না, কারোর সাথে মিশার দরকার নেই, কথা বলার দরকার নেই, তোমার সাথে আমরা কথা বলবো, তোমার সাথে আমরা তোমার অর্থাৎ সে তখন কি অবস্থায় ছিল, তার বডির টেম্পারেচার, বডির মানে প্রেশার, সবকিছু তারা মাপার কথা ছিল, কিন্তু সে এগুলো শুনে নাই। সে ওই আশেপাশের লোকজন খাবার দাবার এনে দিয়েছে, সে খেয়ে ফেলছে, দেখছো না? সে কিন্তু করার কথা ছিল, সে কিন্তু অনেক কিছু মানে নাই। তারপরেও সে যেহেতু জীবিত, সেই কারণে তাকে সবাই মূল্য দেয়। তারপরে আমার মনে হয় কল্পনা চাওলা তার থেকে আরো বেশি ট্যালেন্টেড। আচ্ছা যাক, দেখো এখানে আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো একটু দেখি। অ্যাডভান্সড, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, হাইলি ডেভেলপড। আর অ্যান্টোনিম হলো অর্ডিনারি, জেনারেল। অ্যাডভান্সড এটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা নাউন হলো অ্যাডভান্সমেন্ট, অ্যাডভান্স নাউন এটা হতে পারে, আর ভার্ব হলো অ্যাডভান্স। ওকে, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোনটিক্যাল মানে হলো অ্যাডজেক্টিভ, বিমান চালনা সংক্রান্ত। অ্যারোনটিক্যাল, বিমান চালনা সংক্রান্ত। ফ্লাইং, ফ্লাইং। ইথোরাল, ইথোরাল শব্দটা ফ্লাইং এর সাথে রিলেটেড। অ্যান্টোনিম হলো গ্রাউন্ড। অ্যারোনটিক্যাল মানে বিমান চালনা সংক্রান্ত, অ্যান্টোনিম হলো গ্রাউন্ড। এখন গ্রাউন্ড এখন বলতে পারো যে এটা কিভাবে অ্যান্টোনিম হয় আসলে অ্যান্টোনিমের জন্য একেবারে যে ওই কনটেক্সটে হতে হবে এমন না কিন্তু। আর অ্যারোনটিক্যাল শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ, এটার নাউন হলো অ্যারোনট, AERONAUT, অ্যারোনট। ওকে, আচ্ছা। অ্যারাসল, অ্যারাসল মানে হলো কি গ্যাসীয় তরল, গ্যাসেস সাবস্ট্যান্স, অ্যারাসল। দিস ইজ অ্যান অ্যারোসল স্প্রে, আমরা অ্যারোসল ইউজ করি না? ওকে, অ্যাপ্রোচ, অ্যাপ্রোচ ভার্ব, অভিমুখে গমন করা, টু কাম নিয়ার অর নিয়ারার। অ্যাডভান্স করা, অ্যাপ্রোচ ভার্বে মানে কোথাও কোন দিকে যাওয়া,
অ্যাডভান্স করা। আর পিছিয়ে আসা, অ্যাপ্রোচ করা মানে সামনের দিকে যাওয়া, আর পিছিয়ে আসলে রিট্রিট। রিট্রিট। তারপরে অ্যাপ্রোচ, অভিমুখে গমন। অ্যাপ্রোচ এটা একটা ভার্ব এখানে, আর এটা অ্যাডজেক্টিভ হলো অ্যাপ্রোচেবল। অ্যাপ্রোচেবল। অ্যাস্ট্রোনট। অ্যাস্ট্রোনট। অ্যাস্ট্রোনট মানে হলো মহাকাশচারী, মহাকাশ ভ্রমণকারী। A person who has been trained or for traveling and working in a spacecraft. Spacecraft মহাকাশের যানে যাতে সে চড়তে পারে এরকম। কসমোনট অথবা স্পেসম্যান। কসমোনটও বলা যায়, স্পেসম্যানও বলা যায়। আর পৃথিবীর নাগরিক হলো সিটিজেন। ওকে। ক্যারিয়ার, কর্মজীবন। An occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. ক্যারিয়ার মানে কি? ক্যারিয়ার মানে হলো যে মানুষের কর্মজীবন, যেটা মানুষ করে থাকে তার পিরিয়ড অফ লাইফে এবং প্রগ্রেস করার জন্য। অকুপেশন। তারপরে ক্যারিয়ারের ইয়াটা হলো অ্যান্টোনিম গুলো এখানে নন কমপ্লায়েন্স, ডিজর্শন। ডিজর্শন। ডিজর্শনটা আবার কোন শব্দ? এটা কি দিল দেখি, এটা একটু ইয়াতে দেখি। ভিডিওগুলো দেখে ভালো লাগছে না তোমার কাছে? অনেকগুলো তথ্য অনেক কিছু বলে বোঝানো যায় না, কিন্তু একটা ভিডিও দেখলে কিন্তু তুমি অনেক কিছু বুঝে ফেলতে। মানে আমি যদি তোমাকে বুঝাইতে চাইতাম যে কল্পনা চাওলার কি কি দোষ ছিল, বা মানে তুলনামূলকভাবে কল্পনা চাওলা আমার কাছে মনে হয় যেন দক্ষ, কারণ সে তো পিএইচডি করেছে এইটার উপরে, তাই না? ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা উঠে আসছে একদম নিচের থেকে, এবং সে কিন্তু ওটার উপরে অতটা এক্সপার্ট না। ওই তাকে তারা ট্রেনিং দিছে বিভিন্ন ভাবে, হ্যাঁ, এই থেকে সে হয়েছে আর কি। তবে 1963 সালে করছে, তো ওদের তখনকার সাহস নিয়ে যে করছে, এটা একটা বিষয়। শব্দ হইতে দেখি নাই, দিদর্শন। আচ্ছা দেখ, এটা আমার মনে হয় দেখতে হবে। আচ্ছা, ক্যারিয়ার, কর্মজীবন। আচ্ছা, নাউন হলো ক্যারিয়ারিস্ট। ওকে। সেন্ট্রিফিউজ। সেন্ট্রিফিউজ মানে হলো তরল পদার্থে বস্তু কণিকাকে ঘূর্ণন গতির দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র। A machine with a part that spins around to separate substances. For example, liquids from solid by forcing the heavier substance to the outer edge. আচ্ছা, এটা আমরা একটা পিকচার দেখি। সেন্ট্রিফিউজ জিনিসটা কি আসলে, একটা পিকচার দেখালে মানে ভালো হবে। একটা মিনিট দাঁড়াও। সেন্ট্রিফিউজ। এই যে দেখো, এই সেন্ট্রিফিউজটা হলো তোমার, এই যে সেন্ট্রিফিউজটা হলো আর্টিফিশিয়াল গ্রেভিটি। Artificial gravity, sometimes referred to as pseudo-gravity, is the creation of an inertial force that mimics the effect of a gravitational force, usually by rotation. Artificial gravity. আচ্ছা, শুধু সেন্ট্রিফিউজটা দেখি। Centrifuge, a machine with a rapidly rotating container that applies
centrifugal force to its contents, typically to separate fluids of different densities, cream from milk or liquids. দেখতে পেয়েছো? সেন্ট্রিফিউজ জিনিসটা কি? হ্যাঁ স্যার এই যে সেন্ট্রিফিউজ মানে অর্থাৎ এই যে এটাকে সেন্ট্রিফিউজ আসলে পড়াইতে গেলে অনেক কিছু লাগে ভালো করে পড়াইতে গেলে তোমাকে একটা সেন্ট্রিফিউজের একটা ভিডিও দেখালে আরো ক্লিয়ার হবে এই যে এখানে দেখো Force training centrifuge at Farnborough, and the team here are going to push me as far as they are allowed to push a civilian. The centrifuge has been here since 1955. The device was originally installed for research purposes, although these days it's used for training as much as it is for research. And what it does is recreate the forces that you feel in an aircraft. For our routine pilot training, the first time pilots go on the centrifuge, we expect them to get up to 5G without a G suit and then up to 7G with an anti-G suit. Now, I'm not taking a significant risk here. I'm healthy, I've pulled a few Gs before, and the human body can take this. And the reason we know that is because in the 1950s, the US Air Force used rocket sleds to push volunteers to incredible speeds. But that rocket-powered acceleration wasn't the dangerous or even the really high G part of the test. See, high G acceleration takes a lot of incredibly expensive rockets or a big old centrifuge like this. But high G deceleration, all you need for that is a wall. Or for something less destructive, like the rocket sleds, you use scoops dropped down into a water trough. US Air Flight Surgeon John Stapp, aboard the rocket sled Sonic Wind #1, holds the record for the highest sustained G-force anyone has ever voluntarily endured, 25G for 1.1 seconds, with a brief peak over 46G. And he was badly injured, but he survived and he recovered, and he lived to the age of 89. The human body is an incredible thing, particularly because we didn't evolve for this. G tolerance is something that's innate in all of us. Some of us have high G tolerance, some of us have low G tolerance. Over the years, people's G tolerance doesn't really adapt. Any shortfall in G tolerance has really got to be made up by physical exertion in the G-straining manoeuvre. What the centrifuge doesn't have is much jerk. And jerk is a technical term. In the same way that acceleration is the rate of change of speed, jerk is the rate of change of acceleration. And because it takes time to spin up and spin down, oh, here we go! Even though the acceleration is high, the jerk here is relatively low, about 1G per second. Jerk is the difference between a rocket to space, which might take a couple of minutes to reach peak acceleration, and a fighter jet, where manoeuvres might change the G-force acting on you in a fraction of a second. And it can go further than that. You can measure the rate of change of jerk, which is called snap or jounce. The two derivatives after that are called crackle and pop, but they're not all that useful in the real world. As we increase the G that Tom is exposed to, the blood's going to be pushed down into his feet, and he's going to have to work really hard to push that blood back up to feed oxygen to his brain to keep him conscious. And in real life, we would be expecting that person to be flying an aircraft whilst doing that. I'm getting a little bit of grey out, I can't quite see. We teach the anti-G straining manoeuvre, which composes of two separate parts. First of all, muscle tensing, so both the buttocks and the legs, squeezing the blood vessels to try and get the blood back up into the chest and the head. But also the second part is a breathing manoeuvre, which increases the strain in the chest, directly increasing the blood pressure to the great vessels in the chest and keeping him conscious. And when you lose blood pressure to your head, you could even lose consciousness, and we term that G-induced loss of consciousness or G-lock. Blimey, I lost everything there. Wow.
G-lock in itself is not dangerous, but the real point is when you G-lock, you're flying an aircraft. So if you're not able to fly that aircraft, I'm sure you can appreciate that that is a real problem. Because of John Stapp and all the volunteers like him that rode the rocket sleds, there is a lot of research into acceleration on the human body. How many Gs can be withstood for minutes at a time? How many Gs can be withstood for brief moments? And how many can be withstood with training that I clearly don't have? Rocket scientists and roller coaster designers use that data. But there's not much research into jerk, because how do you test it without also testing acceleration? Over on the Starship channel, I am not passing out pulling G's with the Blades aerobatic team. And as for this video, thank you so much to all the team at the RAF Centre of Aviation Medicine, to the team at Kinetic, and to the team at Starship. দেখতে পাইছো? Yes, sir. সেন্ট্রিফিউজ মেশিনটা এখন সারাদিন বুঝাইলে কোনো কাম হইতো, যে একটা ভিডিও দেখাই দিলে এখন ক্লিয়ার, তাই না? হ্যাঁ, সেন্ট্রিফিউজ মেশিনটা কিন্তু আসলে মানে এটা বুঝার জিনিস, জিনিসটা কি এটা বুঝতে হবে। আচ্ছা, তাহলে সেন্ট্রিফিউজ তরল পদার্থে বস্তু কণিকাকে ঘূর্ণন গতির দ্বারা পরস্পর, এই যে এখানে যে অর্থে বলছে আমরা কি সে অর্থে আমরা পাচ্ছি বইয়ে? এখানে কিন্তু সে অর্থে না, টেক্সটে কিন্তু আসলে বুঝাইছে এই মেশিনটাকে বুঝাইছে, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে ইন জেনারেল যে অর্থটা, যে তরল পদার্থে বস্তু কণিকাকে ঘূর্ণন গতির দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করার কাজে, অর্থাৎ এখানে মানুষের যখন নাকি সেন্ট্রিফিউজ কেন্দ্রীভূত এই যে এভাবে ঘুরতে থাকে, তখন কি হয়, মানুষ কেন এরকম ফিল করে? কারণ মানুষের ব্লাড বা রক্তটা তখন কণিকাগুলো কিন্তু এটা থেকে আলাদা হতে চাচ্ছে, ঠিক আছে? তখন দেখানো লোকটা প্রায় বেহুশের মতো হয়ে গেছিল যখন গতি বাড়ছে। এটা হ্যাঁ সেন্ট্রিফিউজ। আচ্ছা, এটা হলো এক্সট্রাক্টর, সেপারেটর। আর তাহলে আমাদের বডিগুলো কিন্তু সেপারেটর অবস্থায় থাকে, এক্সট্রাক্টর থাকে। এগুলো যখন সেন্ট্রিফিউজ হয়ে যেতে চায় তখন কিন্তু সমস্যা, অর্থাৎ রক্তকণিকাগুলো বের হয়ে যেতে চাচ্ছে। অর্থাৎ অনেক গতি যখন আসে আমাদের ভিতরে, যে কোনো বস্তু গতিতে যখন একটা বস্তু যায়, তখন অতিরিক্ত গতি হয়ে গেলে তখন কি হয়, গতির ফলে তার জড়তা সৃষ্টি হয়, এবং এই গতি জড়তার ফলে তার মাঝে তার মানে সে ভ্যানিশ হয়ে যায়। অর্থাৎ বস্তু কণিকাগুলো তাদের মাঝে যে আন্তঃআণবিক বল আছে, ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স, এটা যখন কম থাকে, অর্থাৎ একটা সংঘর্ষ তৈরি হয়, যে ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স ভার্সুয়াস যে বস্তুর যে গতি, দুটার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। যখন নাকি ইন্টারমলিকিউলার ফোর্সটা দুর্বল হয়ে যাবে, তখন কি হবে, বস্তুটা একদম কণায় কণায় ভাগ হয়ে যাবে, তাই না? তো সেই বিষয়টাই ঘটে যখন নাকি মানুষটা ভিতরে ছিল ওই সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের ভিতরে, তখন এটা ব্যাপক ঘুরতেছে না, এটা ব্যাপক ঘুরতেছে। কারণ হচ্ছে কি, সে মানে খারাপ বোধ করছে কেন? কারণ হচ্ছে কি, ওই যে তার ওই যে মানে কি বলে যে তার মাঝে যে তার যে দেহটা, আমাদের যে দেহ হাড়ি মাংস একসাথে, এটার ভিতরে তো আমাদের দেহ তো একটা ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স আছে, তাই না? আনলে কিভাবে লেগে থাকে। তারপরে আবার জি, এই যে ত্বরণের একটা ইয়ে আছে, 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আছে না, তার কেন্দ্রের দিকে যে বলে টানে সেটাকে কি বলা হয়, অভিকর্ষ বল। তো অভিকর্ষ বলের বেশি যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু সমস্যা, মারা যাবে। এই ধরনের ট্রেনিং গুলো দেওয়া হয় এদেরকে। ওকে, তারপরে হলো কম্পিউটেশনাল, গণনা সংক্রান্ত, মানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন হিসাব কিতাব এগুলো ট্রেনিং দেয় এদেরকে। কম্পিউটেশন, নাউন হলো কম্পিউটেশন, ভার্ব হলো কম্পিউট। আচ্ছা, কন্ডাক্ট ভার্ব পরিচালনা করা, ক্যারি আউট এক্সিকিউট, এটা ইয়ে হলো নেগলেক্ট, অ্যাডজেক্টিভ হলো কন্ডাক্টিভ। ওকে, কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্ব সংঘাত, ক্ল্যাশ, আর এটা ইয়ে হলো ইউনিয়ন, অ্যাডজেক্টিভ হলো কনফ্লিক্টেড, কনফ্লিক্টিং, ভার্ব হলো কনফ্লিক্ট। ওকে, কসমোনাট মহাকাশচারী, নাউন, এরিয়াল অথবা স্পেসম্যান। কাউন্টডাউন, কাউন্টডাউন মানে উল্টা গণনা, কাউন্ট করা ডাউন দিকে, নিচের দিকে মানে উল্টা। কাউন্ট backward in fixed units to the time of some event. Counting, reckoning. Distrust, exclude.
আচ্ছা, কাউন্টডাউন এটার ইয়াটা হলো ভার্ব হলো কাউন্ট। কাউন্টডাউনটা শব্দটা নাউন, এটার ভার্ব কাউন্ট, অ্যাডজেক্টিভ কাউন্টেবল। ওকে, ক্রু, ক্রু মানে নাউন, বিমান পরিচালনার কর্মীবৃন্দ, ক্রু মেম্বার বলে না, টিম, গ্রুপ। আচ্ছা, ডিপ্লয়, ডিপ্লয় মানে ভার্ব, একটা ভার্ব, এটা ইয়ে হলো অর্থ হলো কোনো কিছু নিয়োগ করা। হ্যাঁ, তুমি বললো যে the government has deployed some army personnel in the election. ইলেকশনে গভর্নমেন্ট কিছু আর্মি পার্সনদেরকে নিয়োগ দিয়েছে। ওকে, এরপরে হলো তোমার অ্যারেঞ্জ, ডিস্ট্রিবিউট, ইউটিলাইজ। ডিপ্লয় করা, এটা উল্টাটা হলো অ্যারেঞ্জ করা। ডিপ্লয় নিয়োগ দেওয়া, অ্যারেঞ্জ করা, ডিস্ট্রিবিউট করা, ইউটিলাইজ করা। আচ্ছা, সিনোনিমটা হলো অ্যারেঞ্জ। ডিপ্লয় করলা তুমি, কাউকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলা, কাউকে অ্যারেঞ্জ করে দিলা, কাউকে ইউটিলাইজ করলা, মানে হলো তুমি তাকে ডিপ্লয় করলা, ব্যবহার করলা। আচ্ছা, তারপরে তুমি ব্যবহার করতে চাও না, তুমি কি করবা? ডিসপ্লেস করে দিবা। হ্যাঁ, তুমি ডিসঅ্যারেঞ্জ করে দিবা। ওকে, ডিপ্লয়মেন্ট ইজ এ ভার্ব। হোয়াট ইজ দ্য নাউন? ডিপ্লয়মেন্ট। অ্যাডজেক্টিভ ডিপ্লয়েড, ডিপ্লয়েবল। ডিটারমিন্ড, অ্যাডজেক্টিভ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। Resolved, decided. I am decided about the matter. He is decided. এখানে যখন নাকি বলবো he is decided, তখন কি decided ভার্ব হবে? অবশ্যই না। He is decided মানে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এটাকে ইজের এমিজারের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে এটাকে প্যাসিভ মনে করার কারণ নাই তখন, কারণ হচ্ছে কি ডিসাইডেড শব্দটা এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, আন্ডারমাইন্ড, আন্ডারমাইন্ড, undetermined, undetermined, determined, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, having made a strong decision। আর হলো আরেকটা, এটা উল্টাটা হলো undetermined, indecisive। ওকে, ওকে, তারপর নাউনটা হলো determination, determinant, adjective হলো determined। ওকে, আচ্ছা, তারপর হলো disaster, disaster মানে নাউন, দুর্যোগ, an unexpected man-made or natural catastrophe। disaster noun, destruction, damage, inversion। এটার ইয়েটা হলো destruction না করলে তুমি কি বলবা? blazing বলবা, benefit বলবা। adjective যদি বলো তাহলে বলবা disastrous। disaster noun আর adjective হলো disastrous। আচ্ছা, তারপরে হলো ওই যে দেখা যাচ্ছে না, এটা ছোট করে দিই। ওকে, এবার দেখো ডিসকমফোর্ট, ডিসকমফোর্ট মানে হলো অস্বস্তি, নাউন। ট্রাবল, ট্রাবল হলো ডিসকমফোর্ট। আচ্ছা, এটা উল্টা হলো কমফোর্ট। আচ্ছা, তারপর হলো ডিসইন্টিগ্রেটেড, ডিসইন্টিগ্রেটেড মানে হলো যে নানা অংশে বিভক্ত হওয়া, খণ্ডিত হওয়া। ব্রোকেন ইনটু পার্টস, একটা জিনিস ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অ্যাডজেক্টিভ ব্রোকেন। স্প্লিট, ওকে, ডিকম্পোজড, ব্রোকেন হয়ে যাওয়া, স্প্লিট হয়ে যাওয়া, আলগা হয়ে যাওয়া, ডিকম্পোজড হয়ে যাওয়া। আর এটা ডিসইন্টিগ্রেটেড উল্টা হলো ইন্টিগ্রেটেড, তাই না? নাউনটা হলো ইন্টিগ্রেশন, ডিসইন্টিগ্রেটেড অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব হলো ডিসইন্টিগ্রেট। ওকে, এবার আমরা দেখি, দেখা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে, আমি একটু ছোট করে দিই। আচ্ছা, এখানে বলছে ড্রেস, আমরা তো জানি ড্রেস, গেট ড্রেসড, আনড্রেস, পোশাক খুলে ফেলা, এটা ড্রেস, এটা ভার্ব, আবার ড্রেস এটা নাউন। এক্সপার্টিজ, নাউন, বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা। গ্রেট স্কিল, এটাকে বলা হয় এক্সপার্টিজ কোনো বিষয়ে। স্যাগাসিটি, উইজডম, একই অর্থ। স্যাগাসিটি মানে দক্ষতা, কোনো বিষয়ে তোমার দক্ষতা। স্যাগাসিটি, কোনো বিষয়ে তোমার উইজডম আছে ভালো। আর এটার ইয়েটা হলো ইনএক্সপেরিয়েন্স, অনভিজ্ঞ মানুষ। এক্সপার্টিজ নাই, এক্সপার্টিজ শব্দটা নাউন।
ওকে, এক্সপ্রেস মানে ভার্ব, এক্সপ্রেস মানে হলো ব্যক্ত করা, এটা একটা ভার্ব। টু কনভে এ থট অর ফিলিং ইন ওয়ার্ডস, এক্সপ্রেস করা মানে সে বলা, কমিউনিকেট করা। হ্যাঁ, তুমি বলতে চাচ্ছ, কমিউনিকেট করতে চাচ্ছ, না করতে চাইলে তুমি কি করবা? কনসিল, লুকাবে, হাইড, গোপন করবে। ওকে, এক্সপ্রেস ইজ এ ভার্ব, এক্সপ্রেশন ইজ এ নাউন, অ্যান্ড এক্সপ্রেসিভ আইভি যুক্ত হলো, এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল। ফেইটল, ফেইটল মানে হলো মারাত্মক, ভেরি সিরিয়াস, অ্যাডজেক্টিভ ফেইটল। ওকে, ফেইটল মানে লিথল, লিথল সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস, এটাকে বলে লিথল বলে, মারাত্মক। আর এটা হলো হার্মলেস। ফেইটল অ্যাডজেক্টিভ, ফেইটালিটি হলো নাউন, ফেইটালিটি নাউন। ফল্টলেসলি অ্যাডভার্ব, এলওয়াই যুক্ত আছে, অ্যাডভার্ব ত্রুটিহীন ভাবে, ফল্টলেসলি মানে উইদাউট এ ফল্ট, অথবা ফ্ললেসলিও বলা যায়, দোষ নাই। আর দোষ বুঝাইলে ফল্টি, উল্টাটা। ফল্টলেসলি অ্যাডভার্ব, আর নাউন হবে ফল্টলেসনেস, নেস যুক্ত হলে শেষে নাউন, অথবা শুধু ফল্ট। অ্যাডজেক্টিভ হলো ফল্টলেস, একটা সিচুয়েশন বোঝাচ্ছে, ফল্টি দোষী। ওকে, ফ্লাইট নাউন, a journey in an aircraft, flight মানে journey in aircraft. Okay, air travels. Identify verb, to recognize, চিহ্নিত করতে পারা, recognize, আর recognize না করলে কি হবে? কনফিউজ হবে, মিস আইডেন্টিফাই হবে। আইডেন্টিফাই একটা verb, এটা নাউন হবে আইডেন্টিফিকেশন, অ্যাডজেক্টিভ হবে আইডেন্টিফিয়েবল, আইডেন্টিক্যাল। হ্যাঁ, আচ্ছা। ইল-ফেটেড মানে হলো দুর্ভাগা, one who is unfortunate, ill-fated, এটা অ্যাডজেক্টিভ। আনলাকি, wretched, হ্যাঁ, এটা উল্টা হবে লাকি, ফরচুনেট। আর এটা ill-fated, এটা অ্যাডজেক্টিভ, আর অ্যাডভার্ব হবে ill-fatedly। intense অ্যাডজেক্টিভ, তীব্র, very strong, intense, forceful, খুব তীব্র, ফোর্সফুল। আর এটা হবে মডারেট, ফোর্সফুল না, হালকা পাতলা, মডারেট। ইন্টেন্স অ্যাডজেক্টিভ, নাউন হলো ইন্টেন্সিটি, আর ভার্ব হলো ইন্টেন্সিফাই। ওকে, ইন্টেন্সিফাই এফওয়াই যুক্ত করলে এটা কি হলো? ভার্ব হয়ে গেল। আর ইন্টেন্স থাকলে, ইন্টেন্স এমনিতে এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, ভেরি স্ট্রং, তীব্র বোঝায়, মাত্রা বেশি। আর নাউন হলো ইন্টেন্সিটি। লঞ্চ verb, to start an activity, especially an organized one, মানে কোনো কিছু শুরু করা, চালু করা, ইন্ট্রোডিউস করা। আর ইন্ট্রোডিউস না করলে কি করবে? কনক্লুড, শেষ করে দিবে, বন্ধ করে দিবে। লঞ্চ verb, অ্যাডজেক্টিভ হলো লঞ্চেবল, লঞ্চড, লঞ্চিং। তারপরে হলো লেজেন্ড হলো একটা নাউন, এটা হলো someone very famous and admired, usually because of their ability in a particular area, মানে খুব ফেমাস, অ্যাডমায়ার্ড, ভালো কিছু করতে পারে, কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে তার একটু দক্ষতা আছে। লেজেন্ড নাউন, কিংবদন্তি। ফিকশন, প্রডিজি, কল্পনার মতো, প্রডিজি মানে রিলিজিয়ন টাইপের, মানে ফেমাস। আর ফিকশনের উল্টো হলো নন ফিকশন, ট্রুথ, অর্ডিনারি। মানে ফিকশন অথবা প্রডিজি এগুলোর সাথে সত্যের সাথে কিছু কল্পনা মিশ্রিত থাকে। কিন্তু when you're talking about non-fiction, there is no option for any falsehoodness or any sort of fabricated story, right? Okay, so legend is a noun, adjective is legendary. Okay, so you see legislature, noun, Ain Sabha, a government body with the power to make, amend and repeal laws. ওই যে সংসদ আর কি, সংসদ যেখানে মানে বিভিন্ন ধরনের আইনসভায় বিভিন্ন আলোচনা হয়, সংসদে যারা সংসদ সদস্য, অ্যাসেম্বলি, পার্লামেন্ট। Legislature is a noun, and what's the adjective? Legislative.
log verb যে কোনো দৈনন্দিন কার্যাবলী হিসাব রাখা to officially record something log বই বলে না log বই record register আর অ্যান্টোনিম হলো erase neglect করা erase করা আর noun হলো log হলো verb noun ও একই আর adjective হলো logable malfunction verb স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারা and inability to work or operate correctly malfunction করা fail করা আর fail না করতে চাইলে perfection করা okay nausea holo noun feeling of physical unwellness usually with the desire to vomit মানে বমি বমি ভাব বলে আমরা এটা বলতে পারি nausea 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 sickness seasickness queerness appetite penchant আচ্ছা nausea বমি বমি ভাব adjective হলো nauseous verb nauseated more nauseated most nauseated এই আর কি তারপর আমাদের কি আছে necessitate তুমি কি আসো তো এবার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আচ্ছা তার পাশে শব্দ তো মিউট করে রাখছি আচ্ছা বোরিং লাগতেছে ডু ইউ ফিল বোরিং না না স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলবা ওকে necessitate মানে অপরিহার্য টু কজ সামথিং টু বি নিডেড এটা কিন্তু ভার্বে necessary হলো অ্যাডজেক্টিভ necessity হলো নাউন এটার ভার্ব হলো necessitate অনেকগুলো ভাব এটাতে ভাগ আছে verb to cause something to be needed necessitate okay require করা একই রকম demand করা verb আর require না করলে demand না করলে কি করব repeal obviate অপরিহার্য হওয়া repeal করা ক্ষতিপূরণ করা obviate করা ওকে তারপরে orbit কক্ষপথ noun a circular or elliptical path of one object around another object circle round মানে orbit মানে কি যে কক্ষপথ আর কি যে পৃথিবীর কক্ষপথ আছে না গোল গোল চারপাশে এটা করে বলতে orbit is a noun orbital is an adjective and verb is an orbit parachuting noun the sport of jumping with a parachute parachuting is a noun and verb is parachute and parachutist okay peel off the verb মানে খসে যাওয়া চামড়া তুলে ফেলা খসে যাওয়া আলগা হয়ে যাওয়া to come off in strips strip fly strip করা fly করা peel off আর যদি চামড়া না তুলতে চায় তাহলে কি করবে attach লাগিয়ে রাখবে penetrated মানে হলো কোনো কিছুকে ছিদ্র করে ফেলা কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া অনুপ্রবেশ করা কোনো কিছুর ভিতরে manage to enter into pierced infiltrated pierce মানে কোনো কিছু ভিতরে ছিদ্র করে বের হয়ে যাওয়া infiltrate করা মানে কোনো কিছুর ভিতর ঢুকে এটাকে ছিদ্র করে বা এটা হয়ে অন্যদিকে যাওয়া penetrated is an adjective and penetration is a noun and penetrate is a verb okay presidium মানে হলো standing executive committee in a communist country এটা কমিউনিস্ট মানে সমাজতান্ত্রিক দলে দেশে যে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ওইসব দেশে একটা স্ট্যান্ডিং এক্সিকিউটিভ কমিটি স্ট্যান্ডিং মানে একদম দ্রুত তারা এটা যাতে এক্সিকিউট করতে পারে একটা কমিটি প্রেসিডিয়াম মানে সভাপতি মণ্ডলী এক্সিকিউটিভ রেজিম নাউন রেজিম মানে নাউন এটার মানে হলো শাসন ব্যবস্থা পার্টিকুলার গভর্নমেন্ট অর সিস্টেম অর মেথড অফ গভর্নমেন্ট রুল
ওকে রিপিটেডলি অ্যাডভার্ব মানে হলো বারবার, ফ্রিকুয়েন্টলি, আর এটা হলো ইনফ্রিকুয়েন্টলি, বারবার না। Repeatedly is an adverb, so the verb of repeatedly is repeat, and adjective is repeated, and noun is repeat. Okay, responsible, adjective, accountable, irresponsible, responsible হলো irresponsible, noun হলো responsibility. Okay, retrieve মানে ফিরে পাওয়া, কোনো কিছু হারিয়ে গেছে এটা তুমি ফিরে পেলা। এটা সাধারণত ডাটার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ডাটা রিট্রিভ করে, ডাটা রিট্রিভাল মেশিন টুলস। টু রিগেইন অর গেট ব্যাক, রেস্কিউ করা, স্যালভেজ করা, রেস্কিউ করা। ওকে, তারপরে তোমার এটা উল্টাটা হলো কি লুজ করা, হারিয়ে ফেললা তুমি, স্যালভেজ হইলো না, রক্ষা হইলো না, কিন্তু এটা হারাতে হলো। আর নাউন হলো রিট্রিভাল, অ্যাডজেক্টিভ হলো রিট্রিভাবল। ওকে, স্কাই ডাইভিং, noun, আকাশে চড়া, the practice of performing acrobatic movements during the free hand. The skydiving মানে কি? Practice of performing acrobatic movements during the free fall. যখন তুমি অনেক উপর থেকে কোনো কিছু সাহায্য ছাড়াই মানে উপর থেকে তুমি জাম্পিং করতেছো, এটাকে স্কাই ডাইভিং বলা হচ্ছে, হয়তো প্যারাশুট নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে, এটাও একটা প্র্যাকটিস। স্কাইডাইভার। ওকে, নাউন। স্পেস শাটল মানে নাউন, এটা একটা মহাকাশগামী যান। স্পেস শাটল, মহাকাশের যে গাড়িটা, এটার নাম হলো স্পেস শাটল। ভেহিকল ইন হুইচ পিপল ট্রাভেল টু স্পেস এন্ড কাম ব্যাক অ্যাগেন, এটাকে আবার বলা যায় অরবিটা। ওকে, টেক অফ, নাউন, উড্ডয়ন, the moment when an aircraft leaves the ground and begins to fly. নেভিগেশন করা, টেক অফ মানে নেভিগেশন করা, ল্যান্ডিং করা, ভার্ব হলো টেক অফ। আন্ডারগো, ভার্ব, আন্ডারগো টু পাস থ্রু আ ফেজ মানে হলো যে কোনো একটা পর্যায় অতিক্রম করা। আন্ডারগো সহ্য করা, টু পাস থ্রু আ ফেজ, টু ফেস সামথিং, আউটস্ট্রাইপ, ট্রান্সেন্ড করা কোনো কিছু। ওকে, তারপরে ভার্টিক্যাল, উলম্ব, খাড়া, ইরেক্ট, পয়েন্টিং আপ, সোজা আর কি, খাড়া, ভার্টিক্যাল। আর আনুভূমিক হইলে হরিজন্টাল, পারপেন্ডিকুলার, প্লাম, ইরেক্ট। আর এটা উল্টাটা হলো হরিজন্টাল, ইনক্লাইন্ড। আর অ্যাডভার্ব হলো ভার্টিক্যালি। ওকে, ওয়েটলেসনেস, নাউন, ওজনহীনতা, তাই না? দ্য স্টেট অফ বিং ওয়েটলেস ইজ এ লাইটনেস, উল্টাটা হলো হ্যাভিনেস, আর অ্যাডজেক্টিভ হলো ওয়েটলেস। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা এটা দেখলাম, তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাক নাকি? হ্যাঁ স্যার, এতটুকুই থাক। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত থাক। আমরা ইনশাল্লাহ অনেক কিছু দেখলাম। তো তুমি কালকে কখন ফ্রি আছো? স্যার কালকে বিকালে 4:30 থেকে একটা ক্লাস হবে, সকালে কোনো ক্লাস নাই। আচ্ছা, তাহলে সকালে ক্লাস নাই না? আচ্ছা। তুমি তো ঘুম থেকে উঠে 11টায় নাকি? হ্যাঁ স্যার 11টায় না স্যার, আগেই উঠি আগে। একটু বাইরে যাবো সকালে ক্লাসটা সেরে এসে আমি তোমাকে ফোন দিব, তখন ক্লাস করে। হ্যাঁ স্যার, 11টা-12টার ভিতরে এসে যাবো আমি। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে তোমারও সুবিধা হলো, আমারও সুবিধা হলো। ওকে, থ্যাংক ইউ।